తర్వాత పేమెంట్స్ మేడ్ బై పెటీ క్యాష్ ఇవి. సో కన్వేయన్స్, స్టాఫ్ వెల్ఫేర్, పోస్టేజ్, స్టేషనరీస్. మరి ఏంటండి పెటీ క్యాష్, ఇవన్నిటి కూడా మనం లెడ్జర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కన్వేయన్స్ ఆల్ట్ సి, లేదంటే ఓకే సింగిల్ లెడ్జర్నే క్రియేట్ చేస్తాం. కన్వేయన్స్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 500. అట్లానే స్టాఫ్ వెల్ఫేర్ 300. Postage stationaries 200. Stationaries 800. సో ఇవన్నీ కూడా పెట్టి క్యాష్ ద్వారా చేయబడ్డ పేమెంట్స్. తర్వాత క్యాష్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఎంత ఉంది? విత్డ్రాల్స్ 1 lakh ఉందండి. 1 lakh క్యాష్ విత్డ్రా చేసాం. సో మరి క్యాష్కి బ్యాంక్కి సంబంధించింది కాబట్టి అకౌంట్ ఇంటూ క్యాష్ అకౌంట్లోకి ఎంత, ఎక్కడి నుంచి? బ్యాంక్ నుంచి ఎంత? 1 lakh. Wait. Accounting vouchers, contra, cash, బ్యాంక్ లో 1,01,000 ఉంది. ఓకే, క్యాష్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఇది ఉంది. సో దీంట్లో నుంచి ఎస్బీఐలోకి వెళ్ళింది. సో ఫస్ట్దే ఓకే సారీ క్యాష్ ఇంటూ క్యాష్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. ఓకే, దట్స్ ఆల్, ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. సో చూడండి, ఆటోమేటిక్గా క్యాష్ ఏమైంది? 2,46,750 అయింది. ఇక్కడ ఎస్బీఐలో బ్యాలెన్స్ 1,000 రూపీస్ అయింది. ఓకే, అలానే నెక్స్ట్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ 80,000. బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసాం క్యాష్. ఎస్బీఐలో క్యాష్ ఎంత డిపాజిట్ చేసాం? 80,000 డిపాజిట్ చేసాం. సో చూడండి, ఆటోమేటిక్గా 81,000 రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ స్టేషనరీ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ ప్రియా స్టోర్స్ ఆన్ క్రెడిట్. సో ఇక్కడ స్టేషనరీని
పర్చేజ్ చేసాం. ఏంటది? పర్చేజ్. సో ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ ఏమి తీసుకోవటం లేదు, జస్ట్ ఓచర్ కింద ఎంట్రీ చేస్తాం. టు ఏంటిది? పార్టీ శ్రీరామన్ కంపెనీ కాదు, ప్రియా స్టోర్స్. ప్రియా స్టోర్స్ అనేది ఇప్పటి వరకు లేదు కాబట్టి Alt C, ప్రియా స్టోర్స్. సో సెండ్రీ క్రెడిటర్స్. ఓకే, ఎంత అమౌంట్కి? 1500కి. న్యూ రిఫరెన్స్ బై క్రెడిట్ పర్చేజెస్. ఓకే, ఐటమ్స్ అంటే స్టేషనరీ అన్నాం కాబట్టి ఐటమ్స్ ఇక్కడేమి మెన్షన్ చేయటం లేదు. సో యాక్సెప్ట్. నెక్స్ట్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ 10% ఆన్ ఫర్నిచర్, 20% ఆన్ కంప్యూటర్స్. సో ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. మరి డిప్రిషియేషన్కి ఒక లెడ్జర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మరి డిప్రిషియేషన్కి వీటికి మధ్యలో జర్నల్ వస్తుంది. ఎనీవే Alt C, indirect expense, furniture. సో 10% అన్నారు కాబట్టి 18,000లో 1800. ఓకే, డిప్రిషియేషన్ ఇక్కడ తీసుకోండి. అమౌంట్ కోసం జస్ట్ చూడడం జరిగింది. డిప్రిషియేషన్ 1800 టు ఫర్నిచర్. ఓకే, అట్లానే డిప్రిషియేషన్ కంప్యూటర్స్ కదండి, కంప్యూటర్స్ అమౌంట్ ఎంతో చెకప్ చేసుకోండి. 30,000. ఓకే, డిప్రిషియేషన్ 30,000లో 20%. సో 600. 6,000. to ఏంటిది? కంప్యూటర్స్. సో దట్స్ ఆల్. మనకు కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఫినిష్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు టాలీలో మనం వెళ్ళి రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా చెకప్ చేసుకుంటే మన రిక్వైర్మెంట్స్ సరిపోయిందా లేదా తెలుస్తుంది. బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళండి. బ్యాలెన్స్ షీట్లో మీకు లయబిలిటీసు, అసెట్స్
చూసినట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. అట్లనే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూడండి. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేలో మీకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, కరెంట్ అసెట్స్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, అన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా చెకప్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ అసెట్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ చూడండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకి 37,100 రావడం జరిగింది. ఇవి మనం పర్చేజ్ చేయగా, సేల్ చేయగా మిగిలిన క్లోజింగ్ స్టాక్ యొక్క వాల్యూస్ అన్నమాట. అట్లనే సెండ్రీ డెబిటర్స్ ఎంత ఉంది బ్యాలెన్స్, అట్లానే క్రెడిటర్స్ ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మీరు క్లియర్గా రిపోర్ట్స్లో చెకప్ చేసుకోవచ్చు.